Om Jnana Timilandasya Jnanam Shalam Shalakaya Shakshurmiritam Jena Taisme Shigurave Namaha Shri Chaitanya Banubhistam Stapitam Yeda Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Brindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Plachaline, Nilve Shesha Sunyavadi Plachatta Deshatarine. Again, welcome everyone. Donc aujourd'hui, je voudrais So parler today, de I would like to l'importance de speak chanter about the importance of chanting un mantra. a mantra. En fait, In fact, nous en tant que Vaishnava, as Vaishnavas, Gaudiya Vaishnava, Gaudiya on Vaishnavas, chante we un chant Maha mantra. the Maha mantra. Maha, ça veut dire Maha le means grand, celui qui contient the tous les great, mantras. the one that contains all mantras. En fait, c'est In quelque chose fact, de facile à comprendre. it is something easy Krishna to dans la Bhagavad understand. Gita a dit, Aham Krishna in the Sarvasya Bhagavad Gita Prabhava. says, Am Sarvasya Prabhava. Everything emanates from me. De la vérité absolue, From the absolute tout truth, existe. everything Par exists. lui et pour lui. By him and C'est la for him. désignation It is the designation Krishna of veut the dire la name vérité Krishna. absolue. Krishna means the Donc, absolute dans le truth. mot Krishna, So in the name Krishna, il y a naturellement there's la naturally graine de toute chose, the seed of mais everything. aussi And ce also, nom contient en lui-même this toute name chose. contains in itself everything and much more. Donc quand on chante le nom So de when Dieu, we chant the name of God, on ne chante pas un nom ordinaire, we do un mot not chant ordinaire. an ordinary name. Ce n'est pas It is not quelque chose de matériel. something that is material. Mais But on peut simplement we can avoir simply have une réalisation a du nom de realization Dieu of the name par of God l'attitude avec laquelle by on the le prononce. attitude by which we pronounce it. C'est pourquoi beaucoup This de is gens why chantent many le people Mahamantra chant the Hare Maha Krishna, Mantra Hare Krishna, mais peu but few peuvent expérimenter can ça. experience C'est très rare, this. It's really rare, extrêmement rare. extremely rare. Il faut beaucoup d'humilité We need a lot of humility pour rencontrer la vérité. to Il ne encounter faut pas the se truth. croire être l'origine We de should tout. not think we are the origin of everything and the master. Et c'est le gros problème que And this rencontrent is les the êtres greatest vivants en ce problem moment. that the living Ils entities veulent encounter pratiquer in this world. une vie It's that they spirituelle want pour to devenir practice Dieu, a spiritual life to become pas God, pour devenir petit, not to become pour small, être Dieu. to be C'est God. vrai, beaucoup. It is Moi, true. je suis Dieu. Many Je n'ai rencontré think plein de I am God. I met Moi, je many. suis une parcelle de Dieu. I am a parcel Ils of ne veulent God. pas être des serviteurs. They Ils do veulent not être les want gars to de be Dieu. a servant. C'est They mal want to barré. be equal with God. Ça ne marche pas comme ça. It doesn't work like that. Yatamam prapadante. Yatamam Krishna prapadyante. explique que Krishna explains selon l'attitude, il se that révèle. according to the attitude, Krishna reveals himself. Il n'est impartial. He is neither partial nor réciproque. impartial towards all Avec living beings. l'attitude He des reciprocates with the attitude of Donc, living si on veut beings. être comme lui, So if we il want va to be dire, like OK. him, so he will say, okay, Alors so crée l'univers, create the universe, contrôle l'univers. control the universe. On pourra avoir une certaine We can force, have a certain strength,
Mais on ne pourra pas être but introduit we dans won't be le able to royaume be de l'amour. introduced in the Parce que kingdom dans le of royaume de love. l'amour, Because in the kingdom il n'y a of pas love, d'égalité. there's no equality. Parce que même le Seigneur Because even suprême, the Supreme Lord, il décide He d'être decides contrôlé to be par ses controlled by His devotees, by love. C'est un royaume d'amour. It C'est is un a kingdom royaume où of tout le monde love. It se is a contrôle kingdom les uns where les everyone autres. controls each other. Quand vous voulez l'égalité, ça marche If you pas want dans ce equality, royaume. it does not work in Vous ne this pouvez pas kingdom. l'atteindre. C'est You pas cannot possible. attain it. It is not possible. Parce que dans l'amour, il n'y a pas d'égalité. Because in love, Quand on aime, there's no on est toujours equality. inférieur. When we love, we are On est always toujours inferior. contrôlé. Vous We are comprenez? always controlled. You exemple. understand? For example, Prenez un petit enfant. take a Il doit avoir un small père child. super balèze. If you have a Genre Marc, strong parce que father, vraiment avec des gros biceps, very vraiment strong petit. with big muscles, Bah, vous avez un tout petit enfant. you il have va a prendre small son père child, he will par take la his, main, et il va his le father contrôler. by the hand and he will control him C'est by vrai. love. C'est une réalité. This is a Parce que reality. l'amour, c'est plus puissant que la Because force. love is stronger than strength, than power. C'est pourquoi, si on n'a pas This is why, d'attitude, if we do not le have the Seigneur attitude, reste caché sous the une Lord forme will d'énergie be hidden in the form of an energy, impersonnelle. impersonal, Mais on ne peut pas réaliser but we cannot notre realize nature our dans ce nature domaine. in His kingdom. On pourra simplement être We will sur un niveau simply be on a level méditation of meditation où on pourra simplement where we can réaliser simply l'atma realize tattva, la nature the du soi. Atma-tattva, the Mais l'âme, nature of c'est the très self. petite. But the soul is very small, Satchitananda. Satchitananda. Elle est infime. Très It petite. is infinite, Donc l'ananda, la félicité dans infinitesimal. l'âme, So pour Ananda, un être the ordinaire, bliss c'est of the soul, for inconcevable. an ordinary Bien que being, l'atome atomique it de is l'âme, something c'est inconceivable. inconcevable. Although it is atomic, it is On peut inconceivable réaliser what someone can quelque experience chose in the bliss of d'extraordinaire. the soul. It can realize something Mais c'est extraordinary. passif. But it is passive. It is not Ça ne active. va pas nous It will révéler not notre nature reveal our véritable. nature, our true nature. Parce que sur ce plan Because on Brahman, this platform of Brahman, il n'y a pas d'attribut. there's no attributes, spiritual attributes. Il y a juste une félicité. There's passive. only a passive bliss. Pourquoi? Why? Parce qu'on approche Because we la approach vérité absolue the absolute avec truth une with conception d'égalité. a conception of Donc, on ne peut equality. pas être introduit So we cannot be dans ce introduced monde de in l'amour. this kingdom of love. Parce que dans ce monde-là, Because c'est in pas this possible. Il y kingdom, a it is not qu'une possible. qualité, There's only one quality, Sharanagati, Sharanagati, l'abandon. the surrender. Krishna dit, Yatamam Krishna says, prapadyante, Yatamam en proportion qu'une prapadyante, personne in s'abandonne à proportion moi, that the en proportion person je abandons m'abandonne à elle. himself to me, I Comment c'est surrender possible? to him also. C'est une telle How is that conception possible? d'amour. It's such a conception of love. Parce que Because la vérité absolue, the elle doit absolute truth dépasser toute conception. can surpass all Comment c'est conceptions. possible que How is celui-là that dont tout possible? émane, That the qui one contrôle from tout, which il everything puisse être emanates, contrôlé. that he controls everything, he can be controlled. Possible. It's not C'est possible. la vérité. But still, it is the truth. L'amour est tel Love que le is Seigneur such suprême that est the prêt Supreme même à Lord laisser is ready even sa place. to let his place, Et to être give his un place, and to be one, qui puisse être contrôlé. to et be humble so that he can be C'est ça, l'amour. controlled. This is love. Quand on chante When le we chant Mahamantra de the Krishna, Mahamantra Hare Krishna, si on est vraiment humble if we are very humble et qu'on veut donner sa and vie that we want to give our life pour l'être aimé, for the Krishna, loved one, Krishna, alors à ce moment-là, so at this moment, il va se donner. he Mais will give il y a une himself. condition. But there's a condition. De la même manière In the same way, que si vous établissez that un if you lien avec une establish personne, a elle va connection attendre un with a moment avant de se person révéler à vous et pour and se that she révéler. will wait at one point to reveal himself to Seigneur you va and vous give you observer. everything, the Lord will observe you. Il va aussi vous donner des tests. He will also give Ces you tests. tests-là, But ils ne these sont pas faits pour tests vous détruire. are not made to Ils destroy sont you, faits que pour que They are lui-même made puisse so that être he himself endetté. can be indebted Parce que c'est towards sa you. nature de Because créer un it is obstacle his pour nature to lui-même create an devenir endetté. obstacle très so that he difficile himself can be indebted. De développer Because it's very un difficult to amour qui develop va contrôler le love Seigneur that will control the Supreme suprême. Ça Lord. n'existe pas dans ce monde. It does not On exist a un in tout this petit world. amour égoïste, We hein, have par such small, imperfect, contre, selfish love. quand on décide, But quand when on we entend, decide, when we on va hear, développer le désir we will develop the desire d'obtenir cet amour. to obtain this love. Et alors le Seigneur And va faire so the des Lord will arrangements make pour que nous arrangements puissions so that we can l'obtenir. obtain Et Him. pour ça, And ça for veut dire that, qu'il doit devenir endetté. that means Endetté, he ça must veut dire become que indebted. puisqu'il Indebted contracte une means dette envers since vous, he has a debt towards you, à travers votre through difficulté your de le difficulty servir,
to serve him. So he will have to show himself. Et dès que Krishna se And as montre soon un as peu, Krishna un petit shows peu, himself, même even a une little ombre, bit, even a shadow, tous les sentiments d'amour all the apparaissent. feelings of love appear in us. Toutes les qualités de l'âme How se the manifestent. qualities of the soul manifest themselves. Et à partir de là, qu'est-ce qui And se passe? from Le Seigneur there, lui-même what happens is the contracte Lord encore plus de himself, dettes. Et votre nature se manifeste. C'est he comme une accumulates even compétition. more debt Voilà. and your nature Le manifests Seigneur itself. devient quelque It's like part a competition where the Lord becomes conquered. Mais à la base, But at the si basis votre of conception n'est that, pas bonne, the foundation, if your conception is not good, nothing happens. si vous chantez en pensant If you chant que vous êtes thinking Dieu, that you're God, ça ne marche pas. it will not work. C'est pour ça que This Krishna is why explique, Bhaktivam Krishna Janati, explains, il y a que par Bhaktimam la pure Bijanati, dévotion qu'on peut me voir. only by pure devotion can I Impossible. be seen. Impossible Un otherwise. Veda Tapasana Nasajjaya. Même l'étude des Védas, Even the study of l'adoration the Vedas, formelle, les austérités, formal worship, la charité, tout ce que vous voulez, austerities, charity, ça all permet you pas de want, it is not allowed to see him. Bhaktivam Sarkya. Juste Bhaktyamam. Only la dévotion. L'amour devotion. est pur, When the love is pure, c'est possible. it is possible. Bahunam Jamte. Bahunam Janmanamante Kenavanmam Après Prapadyate. 1000 After millions of existences, c'est pas si simple que ça. it's not so Il y a easy, une no? solution. There's one solution. C'est vachement élevé. It's really elevated, no? Le Seigneur suprême. The Supreme Lord. It's very high. La solution, The c'est solution que si on devient is cher that à if son we dévot, become dear to his devotee, alors le Seigneur se donne. so the Lord will give himself. Parce qu'il dit Because he says, que la véritable that adoration, the true worship, my true worship is the worship of my devotee. Because my devotee, since he possesses me, since he controls me by his love, if we love him, j'aime la personne. so I love the person who loves him. Je vais vous donner un exemple. I'll give you an example and easy to understand. Vous prenez un couple. You take a couple, a man and a woman, Ils ont un enfant. they have a child. Si vous leur parlez, mais que vous If you regardez même pas talk l'enfant, to ils vont them pas but se you sentir don't look at the child, you will not feel satisfied. Parce que You ce qu'ils understand? aiment le plus, c'est leur enfant. Because what they like the Mais si most is their children. Vous mettez But if une attention particulière If you à put l'enfant, ok, specific- ok, specific attention to the child, then rentrez dans la famille. you enter in the family, you obtain De their la même heart. manière, par exemple, In the same way, comme for un example, animal, like quand when un an animal animal, est dans une famille qui when an l'enfant animal is affectionne, in a family tout le monde where the affectionne le child chien, affectionates the plus dog, que d'habitude. then everyone affectionates C'est the la dog nature. more than usual. It's the Et ben, nature de la of même love. manière, In the si ça same way, existe chez les êtres, c'est if it parce que exists ça in living existe beings, dans it le Seigneur exists suprême. also in the Supreme Lord. Si vous aimez le dévot et que le dévot vous If you love the affectionne, devotee and the devotee il n'y a plus de question de affectionates you, qualification. then there's no question of qualification. Vous êtes le pire, c'est pas grave. Even if you're the worst, it doesn't Mon matter. dévot l'aime, il vous If my devotee loves you, Bhaktivinoda Thakur dit then ça, I c'est take you ça. back. Bhaktivinoda Thakur says La it's pure the only dévotion, way, c'est pas- because c'est pure pour- devotion is too elevated. Krishna dit dans Krishna Adi Purana, says il in dit, the celui Adi qui croit Purana être mon that the dévot, one je who, le considère who pas. thinks he is my Et devotee, I celui do qui est not le dévot de consider. mon dévot, But the celui-là, one je who le is the considère. devotee of my devotee, I consider him. Parce que c'est la nature Because this is the du monde nature supérieur. of the superior world. De servir To le serve dévot du Seigneur. the devotees of the Lord. Et ça, c'est une grande And this nouvelle, une is grande chance, parce a que c'est great très ch- facile. A great que les fortune, dévots because du it's very Seigneur, easy, because the devotees Ils of the obtiennent Lord, la même qualité they avec le obtain the Seigneur same en quality s'associant avec lui. C'est qu'ils of the sont Lord by très associating with Him. facilement endettés. That means they are very easily Si vous indebted. faites quelque chose If pour you eux, make something for them, même si vous voulez even pas retourner à if you do Krishna, not ils vont want to go pleurer back to pour Krishna, vous revenir à they Krishna. will pray so C'est that une you can go réalité. back to Krishna. This is a reality. C'est la nature d'un dévot. This is the nature of a Le dévot, devotee. It's that dès the qu'il devotee, affectionne quelqu'un, as il soon veut as he donner le meilleur. affectionates someone, he Qu'est-ce qu'il wants va to lui give donner? him the Il va best. lui donner What de he l'argent. will give him, he won't give him money. Ça ne rend pas heureux l'argent. It doesn't make him happy. Et il va lui donner He will give him son billet pour his retourner ticket au monde transcendant. to come back to the spiritual Parce world, qu'il peut because he il peut can do parler that, directement because he can speak directly avec le with Seigneur suprême. the Supreme Lord. Et c'est même plus une question de And it's Seigneur not a suprême. question of Supreme Parce qu'à Lord, ce niveau-là, il because parle at this level he speaks avec une personne qui with a connaît. person that he knows, Vous vous connaissez en just like you know each other in this world. Sauf que sur ce plan, But on this platform, c'est on this expliqué plane qu'il y of a une mise en existence, pouvoir it spéciale. is explained that there's a special empowerment. Although we are On obtient une mise en infinitesimal, pouvoir we comme si obtain on an était empowerment presque infini. just like we will be Servir infinite to serve the infinite. We receive that infinite empowerment.
Dans ce royaume-là, in this kingdom, il n'y a pas de matière. there's no matter. La matière, ça veut dire Matter qu'on means it's ça bouge dead. pas. Quand Dead l'âme matter, it quitte un doesn't arbre, move. c'est fini. When the soul leaves the tree, it's finished. There's no more En fait, life. dans ce monde So in this transcendantal, transcendental les Écritures world, the expliquent que scriptures l'âme a une explain forme. that the soul has a form. C'est sa forme d'amour. This is its un form of arbre, un love. oiseau. It can be a tree, a bird, Un gopa, a un gopa, homme, un gopi, a une gopi, femme. a woman. Elle peut être un bijou. It can become Elle peut a être un sari, jewel, a une sari, robe, a ceci, robe, cela. Tout this or est that. personnel. Everything Il n'y a is pas de matière, personal. tout est amour. There's no matter. Everything is love. C'est pourquoi This is why le but de la méditation, the goal c'est of de réaliser meditation notre is to forme. realize our eternal form. Sans ça, si nous méditons Without sur this, notre if we forme meditate on our matérielle, material form, nous faisons que nourrir we only nourish une forme d'illusion. a kind of illusion. Par contre, si But nous méditons if we meditate sur le nom de Krishna, on the name of Krishna, comme ce nom n'est pas différent de lui, because this name is not et different quand from vous him, chantez le nom, and when you chant the name, les attributs du Seigneur the apparaissent, attributes of the Lord sa forme appear, apparaît, his forms et appear, ses divertissements and his apparaissent. pastimes Alors, appear. naturellement, So votre forme naturally, apparaît, votre our nom form apparaît, vos attributs, appears votre also, place our name, our qualities are placed dans ce royaume in this kingdom of transcendantal. love, in this transcendental kingdom. Ainsi, les écritures védiques, So the par Vedic exemple, la scriptures, Bhagavad Gita, for Krishna example, the explique Bhagavad Gita, Krishna le explains but that the des goal Védas, of the Vedas c'est de me connaître. is to Parce que know celui me, qui se connaît, because the one who knows him, qui le connaît, who il se knows connaît Krishna, lui-même. he knows himself connaît also. He knows everything. En réalité, on peut In pas tout reality, connaître. we cannot On know peut everything, connaître notre but relation we can know our relationship avec le Seigneur suprême. with the Ça, Supreme c'est ce qu'on Lord. appelle This is what we call chit, chit, connaissance. knowledge, perfect knowledge. C'est pourquoi on a This été is why manifesté éternellement. that for which we were Et cette manifested connaissance, eternally. elle nous amène And this knowledge à goûter brings l'amour de Dieu. us to experience love of God. Donc, So, chanter, chanting ça veut dire chanter means avec de la connaissance, chanting with avec knowledge, un sentiment. with a feeling. Et naturellement, And naturally, en même proportion, in the same la proportion, révélation viendra. the Et le sentiment, realization will come and the feeling will le come. Seigneur réciproque. The Lord will En reciprocate révélant à l'être qui by il est, revealing to the et living en being révélant who He cette is, relation d'amour. and by revealing this Ça, relationship c'est of notre love. école. This is our school. C'est notre but. It is our goal. Celui qui chante pas à ce The niveau, one who does not chant at this level, nothing il peut happens. simplement, He can simply, au maximum, at the maximum, avoir une réalisation, have a d'éveil des chakras realization, qui sont dans le corps the supérieur. awakening of the chakras who are in the subtle body. Il peut He éveiller can la Kundalini, awake his Kundalini, avoir une sorte de fusion dans have a le Brahman, kind of fusion into Brahman, ou plus or que ça, more than that, réaliser l'âme suprême, realized Paramatma, the Supreme Soul, voir Paramatma, Dieu à travers sa création, to see God voir through le His Seigneur qui creation, habite dans le cœur de chacun, entendre the Lord who le lives Seigneur in the heart of every living being as dans the son Supreme aspect de Lord, majesté, in de His grandeur, aspect of majesty, mais pas of l'intimité. greatness, but not intimacy. Si nous chantons If we véritablement chant avec truly cette attitude, with this d'amour, attitude of love, alors le Seigneur peut so the révéler Lord son can intimité, reveal His alors on intimacy, peut oublier and la we can majesté forget et His rentrer dans un majesty monde où tout est and amour. enter into a world where everything is love, everything is made for us. Aucun détail n'est oublié. No Même details ce que is nous pouvons forgotten. imaginer à l'infini, Whatever we can imagine to the infinite, it will be already on fulfilled. n'a plus besoin de We rien do not pour nous-mêmes. need nothing for On a ourselves. juste besoin We de just l'aimer. need to love Him. Et lui, il a juste besoin And de nous He, aimer. Ça, c'est He ce qu'on just needs to appelle love us. That's what we call prema, l'amour. Avant, love. c'est pas l'amour. Before it is On not appelle love. ça kama. We call that Aisha kama. Kudaicha Rajaguna Samudbhava. Kama, ça veut dire pour Kama moi. means for me. J'accepte quelqu'un pour I moi. accept Parce someone qu'il va for me. me donner des belles choses. Because Il He va will dire, je give vais me te donner nice ci, je vais things. te He donner say, I ça, will je vais give te you donner this, ça, I je will vais te give you donner ça. that, I will give Oh, you ça this. m'intéresse.
So we are interested. Oh, là, je vais aller dans telle ville, Oh, faire I will ceci, go in faire cela. such city, I will do this and that. C'est pas la vie spirituelle. This is not spiritual life. La vie spirituelle, Spiritual life qu'est-ce que means, tu veux de moi? what do you want Qu'est-ce que from tu me? attends de moi? What are you waiting from me? Pas What facile, are you hein. expecting? Not easy, no? Je ferai tout ce que tu voudras. I'll do whatever you want. À partir de là, ça commence. From there it Quand il y a starts, cet abandon, when there is this full, complete alors vous pouvez surrender, entrer dans le cœur so de we can enter in the heart Dieu, of comprendre Krishna son amour. and C'est understand His impossible. love. Otherwise it Vous is n'avez pas impossible. cet If you do abandon-là, not have this surrender, rien ne se passe. nothing will happen. Comme rien ne se passe, Since nothing's qu'est-ce qu'on happening, fait? what do we On est do? le corps matériel, on So est we are là, the material body and we on va accomplish, faire des bonnes we œuvres, perform material la activities, we'll do méditation pour être bien, meditation ceci, to cela, feel mais on good, we'll do comprendra pas service to le others, mécanisme but we won't transcendantal. have the transcendental mechanism. On va chercher la paix, We will look for l'illumination, peace, enlightenment, délivrer même tous les êtres, deliver all living beings, mais on ne rentre pas dans l'intimité. but we do not enter into the intimacy. Ça ne veut pas dire que ça ne plaît pas au That Seigneur, doesn't mean that it doesn't please the Supreme Lord, mais il n'y a pas l'amour. but there's no love Il y yet. a un intérêt dirigé vers lui. There's an interest vers lui. directed towards us, Quand not on towards dirige Him. notre intérêt vers lui, If we direct our naturellement, on interest sauve aussi tous les towards êtres, Him, tout est là. so all the living beings are S'il y a there. plus, il y a moins. If there's Une fois more, qu'on so obtient l'amour, c'est ce because qu'on when peut we donner, obtain love, donner that's what we can give. à la hauteur de ce We qu'on can reçoit, give pas plus. to the Notre depending on conscience the est à la hauteur qu'on reçoit. Et on reçoit depending on the quantity of our love, we can give that. parce que par nous-mêmes, So on we peut receive when atteindre it comes certains down to us, because on our own we can only attain a certain level. c'est pas possible d'atteindre plus. It's not C'est pour ça possible que to go beyond. Brahman. That's Brahman. That's what they talked about Brahman, because it Et needs ça to come descend en down to us, proportion and it comes down in du proportion sentiment. to the feeling we have. C'est pourquoi This is l'association why association avec des purs dévots with ça pure reste devotees le is moteur is the engine of this Parce que si vous disciple. vous associez avec Because if quelqu'un you associate qui a with ce someone désir-là, ce who has désir, this il vient dans desire, votre cœur et the la desire réalisation will come in your vient heart and ensuite. the realization will come after. C'est normal. It's normal, Mais c'est pas facile. but it's not easy. L'abandon. The surrender. Une fois, Once j'ai rencontré I met une fille a girl qui était intéressée par cette who philosophie. was interested by Et this elle était philosophy, sincère, quelque and she part. was sincere Et un jour, elle est somehow. venue me voir And one day she complètement. came to see me completely distressed, Elle me dit, and she said, je suis pas prête, je suis pas I'm prête. not ready, Voilà, I'm not j'ai ready. prié, c'est- I je reconnais prayed. que ça marche, mais I recognize it's working, but I parce can't. qu'elle a senti Because she felt que le Seigneur venait reprendre tout dans sa vie. that the Lord was taking everything in her life, Elle a just like vraiment that. eu peur. Elle est venue me She voir was really complètement afraid. affolée. She came to me Ça completely m'est arrivé distressed. plusieurs fois de rencontrer It des gens happened many times to me to meet people just like complètement that, affolés. completely Elle m'a dit, je veux afraid. She said, I can't do it. C'est pas si simple. It's not so simple. Quand Krishna vient, When Krishna comes, il peut tout prendre. he can take everything, Tout. everything, everything. On pense qu'on est We abandonné. think that we are surrendered. C'est si simple que It's not so ça. easy. Jusqu'à où on est abandonné. Up until to which level are Tant we qu'on have est surrendered? identifié au corps, As long as we're identified with the il y a material une body, limite à notre there's a limit to our surrender. C'est pas si simple. It's not so C'est simple. pourquoi This is la why vie spirituelle est quelque spiritual chose de life graduel. is something that is gradual. Le désir vient graduellement. The desire comes En gradually. proportion que le désir s'éveille, In the proportion that the desire la vision awakens de l'environnement nous and the vision of the environment is given to us, on voit we comment see les êtres souffrent. how living On beings voit leur suffer conditionnement, We parce see que their notre conditioning, conditionnement à travers because les our trois modes de nature conditioning matérielle, through the three modes of ignorance, material vertu. nature, passion, goodness, and Plus on est ignorance, situé dans la it vertu, changes. plus The on more peut we are located in comprendre goodness, les différents du the corps. more we can understand we are Plus on different peut from the comprendre que body. les êtres The more we simplement can understand sont comme that des gens living beings endormis qui sont ensorcelés are like sleeping people who par are la passion et l'ignorance. hypnotized by passion and ignorance. À partir de là, on From devient there, sérieux. We become On commence à serious voir, because we start to je suis see pas le corps, I am not the je body, suis pas une mère, je suis pas I'm un not père. a mother, En I'm fait, not ces a father. enfants-là, c'est These des âmes children, aussi. they are living beings, they are souls On also. a pris naissance We took ensemble, birth dû au karma passé, des according actions to our passées, mais previous j'ai rien à voir dans karma, cette situation. but I have nothing to do in this situation. Donc qu'est-ce qu'on fait? So what do C'est we pas do? qu'on met tout le monde, It's not that we put everyone, c'est qu'on commence à servir
it's that we start to serve this truth that reveals itself to us through the living beings. And naturally, it reveals more and more through the exchanges that we have with the living beings, because the soul is antimatter. It cannot be wet, it cannot be dried, it cannot be killed, it cannot be cut. It is antimatter. It cannot be in an element, a material element. It is impossible. It is simply because she desired to taste independence. And by having a certain power, by that the Lord creates that opportunity. He does that. The Bhagavad Gita says that even digestion, He is the one who is the fire of digestion. He is the remembrance. He is the forgetfulness. So the soul is in the body of a person that is dreaming. That means when we dream, we're in an activity thinking it is real, but as soon as we wake up, we forget the dream. So in the same way, when this realization of this eternal connection with the Lord manifests in the living being, it is just like when he will get out of the dream and he sees the truth and never he goes back to the dream. Everything he heard, everything he will hear, does not have any impact on his consciousness. We call that a liberated soul. It's really rare. It's extremely rare. People are awake up until a certain level, but it's extremely rare. So, everything is possible when we chant. The one who chants with sincerity, everything is given to him. The one who chants without sincerity, he obtains a gain, but not yet, not now. In the same way, we would say, what is one life, 2 lives, 3 lives? It's nothing. Time does not have any existence. It is just an element that is put so that the living beings can know, can have an experience of this reality. The death is just a question of time. We're already dead since the beginning of the lecture at 30 minutes ago. It goes very fast. We cannot stop time. But you can become conscious of your eternal nature and stop time inside of yourself. This is possible. It will start to act on the body, but it cannot act upon the soul. So it is your choice. Either you choose to nourish the soul, you can meditate on it. You nourish the soul or nourish the body. You will lose everything, your wealth, everything will come away. You will lose everything. So, better to understand that we should not lose precious time because it's already gone. Time to practice an authentic spiritual life is so precious. This is the reality. Everything will be taken away from us. And it's not only in this lifetime we experience that. In many other lifetimes as well. And we know deep within us. We are happy. We hear this. If someone has some goodness, you understand this is the truth. But if you have ignorance, you will laugh and you will tease. But that doesn't mean that person in ignorance. That person also suffers the action of time. So it's a choice. According to our previous lives, our desire is more powerful or more. It is normal. It is logical. Because spiritual life is something that we never lose. It is given to us in our previous life, in your next life, according to our consciousness. So then we start again. It increases, and one day we become qualified to surrender. It's just like children. The one who is in mathematics, if he speaks to someone at kindergarten, he won't understand. That propensity is in us to understand what is more elevated, but it's a question of evolution of consciousness. In the same way, life after life, the living beings evolve. This is why there's all kinds of spirituality. Everyone participates in the evolution, but all don't necessarily have the same understanding. For example, if everything was in the same consciousness,
Everyone will have the same understanding, but certain are in fruitive activity. They want to go to heaven, heavenly planets, so they are interested in material gain. Since the Vedic scriptures explain that the heavenly planets, they're just material platforms where there's more happiness. Certain want to get out of suffering, the path of Gyan. And certain want this path that we called, it is the path of surrender, of service, in the sense that I want to live for you. So, there are choices of consciousness. There are desires that exist in the heart that come from our previous experiences in previous lives. For example, the one who liked the blue in his previous life, it is possible he likes the blue in his next life. The one who has, for example, done music, he can become... He can write a symphony at 5 years old. Someone who was Buddhist in the previous life can get born as a Buddhist, for example, and already knows so many things, etc., etc. So this, the evolution of consciousness is something individual, depends on each person. But one thing is sure, it is that as soon as we're insincere, we will never come back, never. We will backtrack. The supreme gain will be given to us graciously, generously, because this is the nature of the Lord, to be merciful. But we can be our worst enemy and refuse that mercy. It is possible. There are many stories that there is nourishing this vision. People want to stay life after life in this world. They are determined, even if they hear about an inconceivable mercy. They prefer to stay because they're so much attached to their independence. And this is what is extremely difficult. This is the nature of ignorance, to trap the living being. But this is another story. Thank you very much.